വെൽക്കം ഓൾ. ഞാനിന്നൊരു ഹ്യൂജ് ഗെയിമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്റർ 2020. ആക്ച്വലി ഗെയിമല്ല, അത് സിമുലേറ്ററാണ്. ഞാൻ അവഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബീറ്റയുടെ തേർഡ് പാർട്ടായിട്ട് വരണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എൻ്റെ ബീറ്റ കോഡ് എക്സ്പയർ ആയി PS4-ൻ്റെ. ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്ററാണ്. ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്റർ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ 2006-ലാണ്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ 2020-ലാണ്. അപ്പം കുറേ റിസർച്ചും കുറേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൈക്കിളും നടന്നിട്ട് ഫൈനലി അവർ എന്താ പറയുക പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഗെയിമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്റർ 2020. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അസബോ സ്റ്റുഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രഞ്ച് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്ത്. ഇതിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ അവരാണ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആനിമേഷനും ഗ്രാഫിക്സും എല്ലാം അവരാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ബിങ് തന്നെയാണ്. സോ ഈ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ വേൾഡ് തന്നെ ഇതിലുണ്ട്. നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ എയർപോർട്ട്സും, അതായത് 45,000 അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എയർപോർട്ട്സ് ഈ ഒരു ഗെയിമിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഫുള്ളി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയുള്ള എയർപോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 30 to 40 ആണ് ഫുള്ളി ഡീറ്റെയിൽഡും. പിന്നെ എയർക്രാഫ്റ്റ് 60 എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അതാണ് ഫുള്ളി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേൾഡിലുള്ള ഏത് കോർണറിലോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ നിന്ന്. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് കൊച്ചി ടു ദുബായ്, ദുബായ് ടു സിംഗപ്പൂർ, USA, കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലവും നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എവിടുന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, എൻഡ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യാം. സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ആർട്ടിക്കിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ, ഈ ഗെയിം ഇറങ്ങുന്നതിന് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അത് ചെയ്തത്. കാരണം ഇത്രയും വേൾഡ് മൊത്തം ഒരു ഗെയിമിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ചില്ലറ പണിയല്ല. സോ അതവർ ഫൈനലി 2020 അത് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്തു. സോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങളിപ്പം യൂട്യൂബിൽ പല വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുള്ള പല യൂട്യൂബേഴ്സും കുറേ വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ഞാൻ എക്സ്പോസ് ഗെയിം പാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഗെയിം ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ പ്രൈസ് വരുന്നത് 4,000 ആണ്. എൻ്റെ PC അത്ര ഹൈ എൻഡ് അല്ല, ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് PC ആണ്. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും വളരെ ഒരു മിഡ് റേഞ്ചാണ്, 960 ആണ്. സോ ഞാൻ അധികം ഗെയിംസ് PS4-ലാണ് കളിക്കാറ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഗെയിം എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 91 GB ആണ്. അതായത് ഏകദേശം 100 GB അടുത്ത് തന്നെയായി. അപ്പോൾ ഈ 100 GB ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിമിൽ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ സ്റ്റോർ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഡൗൺലോഡ് ആക്കുകയാണ്. സോ ഹൈ ബാൻഡ് വിത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, അത്രയും ഹ്യൂജാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാം. ഈ ഗെയിം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ബീറ്റ വീഡിയോസ് കുറേ പേര് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അത് ഫോട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. അതായത് ഒരു വേൾഡ് മൊത്തം എങ്ങനെ ഫോട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട്, അതായത് റിയൽ വേൾഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതിലുള്ള എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും വെൽ പോളിഷ്ഡ് ആണ്. ഈവൻ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആയാലും എല്ലാം ഗ്രാഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് സൂപ്പർബാണ്. അതായത് എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു റിയൽ ലൈഫ് സിമുലേറ്റർ എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്. അപ്പം ഇത്രയും ഇമ്പ്രസീവായിട്ടൊരു ഗെയിം 2020 എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഇല്ല. ഇത് വേറെ അഡ്വഞ്ചർ ഗെയിമൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ഒരു സിമുലേഷൻ ഗെയിം ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക എഫേർട്ട് അവർ എത്രമാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ കാണാം. സോ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ അൾട്രയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ അൾട്ര എൻ്റെ GPU സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല, എന്തായാലും നോക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വെതർ സിസ്റ്റമാണ്. റിയൽ ടൈം വെതറാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വെതർ കമ്പനീൻ്റെ ഡാറ്റാസാണ് ഇവരത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് റിയൽ ടൈമിൽ അത് നമുക്ക് ഗെയിമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വെതർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം റിയൽ ടൈം. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള സെയിം വെതർ നമുക്ക് ഈ ഗെയിമിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ടൈം എപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാ ടൈമും നമുക്ക് റിയൽ ടൈമായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന്, ഏത് ടൈമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗെയിമിലോട്ട് കയറാം. അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ അൾട്രയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നും ചുമ്മാ കയറാണ്. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഗെയിം കളിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസൊക്കെ അറിയില്ല. സിമുലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ 2 ഓപ്ഷനാണുള്ളത്. സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റ സ്ട്രീമിംഗ്, അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സാറ്റലൈറ്റിനുള്ള ഡാറ്റ, അതായത് ബിങ് ആയാൽ ബിങ് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് വെതർ സിസ്റ്റം, പിന്നെ റിയൽ ടൈം എയർ ട്രാഫിക്, വേൾഡ് സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ ഒരു റിയൽ ടൈമിൽ കാണാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നോ വേൾഡ് സ്ട്രീമിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനായിട്ടാണ് ഇത് കളിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ ലൈവ് വെതർ ഉണ്ടാവില്ല, റിയൽ ടൈം എയർ ട്രാഫിക് ഉണ്ടാവില്ല, വേൾഡ് സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിലൊരു മെച്ചമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനായി കളിക്കുമ്പം ഡാറ്റ അധികം എടുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ബാൻഡ് വിത്ത് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആയാലും വേറെ ഏത് മൊബൈൽ ഡാറ്റ ആയാലും ആ ഡാറ്റ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി യൂസ് ചെയ്തു, അത് ഹ്യൂജ് ഡാറ്റയാണ് അവർ എടുക്കുക. സോ ഡാറ്റ ബാൻഡ് വിത്ത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് കളിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റ സ്ട്രീം കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാപ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. വേൾഡിലെ ഏത് കോർണറിലും എവിടെ വെച്ച് വേണം നമുക്ക് ഗെയിം ഏത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇതിൽ കൊച്ചി കാണിക്കുകയാണ്. അത് കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയാണുള്ളത്, പിന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള വേറെ മേജർ എയർപോർട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഗെയിമിലോട്ട് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ട്രെയിനിങ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്താലേ ഈ ഒരു ഗെയിം നമുക്ക് എങ്ങനെ കളിക്കണം എന്ന്, ഇതിന് കൺട്രോൾസ് എല്ലാം മനസ്സിലാവും. സോ ഞാൻ ആദ്യം ട്രെയിനിങ്ങിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗെയിം എങ്ങനെ കളിക്കാമെന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും അറിയില്ല, അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഒന്നും അറിയില്ല. സോ ട്രെയിനിങ് ബേസിക് കൺട്രോൾസാണ് അപ്പോൾ എടുത്തത്. I'm your instructor, Captain Molina, but you can just call me Jess. This session, we'll get started with some basic controls. Sound good? First things first, let's get familiar with your surroundings. Don't worry, I've got the stick while you get your bearings. Out your side windows, you can see we have great visibility over Sedona today. ഈവൻ മീഡിയം സെറ്റിങ്സിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പ്രസീവാണ്. പക്ഷേ ഫ്രെയിം റേറ്റ് വളരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ GPU അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. സോ എന്തായാലും നോക്കാം. വളരെ ഇമ്പ്രസീവാണ്. ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും പിന്നെ റിയൽ വേൾഡൊക്കെ വളരെ ഇമ്പ്രസീവായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാനിതിന് അൾട്രയിൽ കളിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു GPU ഇപ്പോൾ ഇല്ല. സോ ഇൻ കേസ് ഞാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ഈ ഗെയിം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
you can spot the Sedona Airport. The runway should be a pretty easy landmark to find. There you go. Visual confirmation on the airport. Now that we're oriented, it's your turn. Time to fly this bird. The first control on our training list is the yoke. I still remember my first instructor saying the yoke is like a steering wheel. Almost. Sure, you can turn, but you can also pitch. For starters, it controls the ailerons. And the ailerons, they allow the plane to roll and bank into turns. Go ahead and try rolling to the right. Nice. Now let's see you level back out. Good. Of course, the yoke also controls the elevator. And the elevator affects the plane's pitch, right? Pull back on the stick, the plane starts to climb. Give it a shot. The most valuable things in aviation are speed and altitude. But notice, when you're pitching up, your speed is decreasing. You could add more power. Or for now, let's just pitch down. Just like that, your speed's picking up again as the nose pitches down. As you level back out, let's talk about another control, the rudders at your feet. Rudder pedals control the aircraft's side-to-side movement, also known as yaw. On the ground, those pedals are going to steer the plane left or right. Up here, they properly align us during turns. Try them out and watch the plane's nose skew to either side. Simple enough, right? Before we go on, let's bring the plane back to straight-up flight. Make sure your dashboard is aligned 3 to 4 inches below the horizon for a cruise attitude. Okay, the last thing we're going to cover now is the throttle. If you have the need for speed, then the throttle's for you. Full control over the power output of the engine. Let's see what happens when you cut all the power. Surprise, surprise, our altitude is decreasing. This might be a good time for a piloting PSA. Always keep an eye on your surroundings, because nobody likes a low-flying duck. Alright, let's go ahead and throttle back up. There you go. Speed is increasing, and as long as we maintain the same attitude, our altitude will keep climbing too. You're really getting the hang of your controls. കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഈ ഗെയിമിലോട്ട് കളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ സാധാ ഒരു റേസ് ഗെയിമോ അതോ സാധാ ഒരു എന്താ പറയുക നോർമൽ ഗെയിമോ അല്ലല്ലോ, ഇത് റിയൽ സിമുലേറ്ററാണ്. സോ ഇത് പഠിച്ച ആൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 50% നമുക്ക് ശരിക്കും ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അത്രയും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തത്. സോ എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റിനുള്ള എല്ലാ കൺട്രോൾസും ഉണ്ട്, എല്ലാം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലെ മീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മീറ്റർ ആണെങ്കിലും പിന്നെ എല്ലാം ഫ്യൂവൽ മീറ്റർ ഗുവാജ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം സൂപ്പർബായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താ പറയുക, അതൊരു ട്രൂ സിമുലേറ്റർ തന്നെയാണ്.
നമ്മളെ എന്താ പറയുക യൂറോ ട്രക്ക് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫുൾ അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ തന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ ഫ്ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ്. നമുക്ക് കൺട്രോൾസ് അങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം വളരെ സെൻസിറ്റീവ്, ചെറുങ്ങനെ നീക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, ചെറുങ്ങനെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. സോ വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ്. Today we're talking about attitudes of flight, how your plane is oriented relative to the horizon. If you look outside, you can see the cockpit is just about 4 inches below the horizon line. We're flying straight with a decent rate of speed. This is the cruise attitude. Let's see how it reads on your instruments. Take a look at the attitude indicator. As the name implies, it shows your current attitude. The white line is the horizon with the sky ഇതിലിപ്പോൾ above and the കൺട്രോൾസും ground പിന്നെ below. അതിലുള്ള മീറ്റേഴ്സും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. That orange element in the middle, aligned with the horizon, that's your plane. Just like we saw outside, our current attitude reads pretty much straight and level. Okay, now let's see how much power the engine's generating. Check your tachometer. Looks like we're pushing around 2,300 revolutions per minute. Combined, attitude and engine RPMs translate to aircraft performance. Which leads us to your airspeed indicator. Now, last but not least, check your altimeter. To figure out your altitude, you always want to read the small needle first. That's how many thousands of feet up you are. Then on to the big needle for the hundreds. With our current attitude and power output, we're holding a speed of 90 knots and a stable altitude of 6,000 feet. But that's about to change. Take the stick when you're ready. Pull back slightly on the yoke to raise the nose just above the horizon line. About 2 inches. Make sure you don't pitch up too much, or the angle will be too steep to create lift. And without enough lift, we'll stall. Alright, go full throttle and start climbing. Slightly on the yoke to raise the nose just above the horizon line. About 2 inches. Welcome to the climb attitude. See how it shows up on your attitude indicator and tachometer? According to your altimeter, we're gaining altitude. But we're losing airspeed even at full throttle, proving you can't avoid basic physics while making a climb. Okay, before we go on, let's get back to a cruise attitude. Ease up on the yoke and aim your nose just below the horizon. Then throttle back down to 2,300 RPMs. Up on the yoke and aim your nose just below the horizon. Then throttle back down to 2,300 RPMs. Nice job. We're now set up with the same attitude and power we had at the top of our lesson. Next up is the descent attitude. Start by reducing your RPMs to 1,800. Then drop the plane's nose a bit further below the horizon.
expected, with a nose-down attitude, our altitude is decreasing while our speed is picking up. Why don't you get us back to a cruise attitude, and we'll hit the last part of our lesson. There we go. Now that we know how to cruise, climb, and descend, let's talk about the turn attitude. Gently pull the yoke left or right to start rolling the plane. If you take a look outside, you can see how our attitude's changed, but you can also check your instruments for the details. As a general rule, you always want to keep your turns under 30 degrees. At the top of your attitude indicator, there's a series of notches representing 10 degrees each. Use them to control your roll. Notice the more you turn, the more you need to pull back on the yoke to maintain altitude. When you're rolling out, you'll need to do the opposite. Roll and push at the same time. The more you know about the main attitudes of flight, the closer you get to that pilot state of mind. So keep practicing, and whenever you're done, pass me the controls. Thanks, I've got control now. Well done. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം ടേക്ക് ഓഫ് ആണ്. ടേക്ക് ഓഫ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഗെയിമിലോട്ട് ശരിക്കും പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. Always take off into the wind, which won't be an issue on a calm day like today. Second, before we enter a runway, we always make sure it's clear. Everything looks good, no cross traffic. Go ahead and taxi into position. The rudder pedals should make steering the plane pretty easy. There's an old saying I like. A mile of road will take you a mile. A mile of runway will take you anywhere. Taking off isn't hard, but there are a few key points to remember. First, we always take off into the wind, which won't be an issue on a calm day like today. Second, before we enter a runway, we always make sure it's clear. Everything looks good, no cross traffic. Go ahead and taxi into position. The rudder pedals should make steering the plane pretty easy.
far down the runway. Let me move the plane back into position. All right, let's do this. Apply full power and I'll walk you through the takeoff as we go. Use your rudders to stay on the center line and keep pushing power until you reach 55 knots. Good. Now gently pull back on the yoke. Line up the top of your instrument panel so it's a couple inches above the horizon. That'll pitch us up and set a good climb attitude. And we're airborne. Focus on flying straight. Use your rudders to keep the runway heading of 210 degrees. Maintain 75 knots, and we'll reach our target altitude of 5,500 feet in no time. Ah, 5,500 feet. A nice, safe altitude for part 2 of our lesson. Straight and level flight. First step here is adjusting our attitude.
അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു. ആദ്യം റൺവേയിലോട്ട് പ്ലെയിൻ എത്തിക്കണം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസൊക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കണം, പിന്നെ എന്താ പറയുക മെല്ലെ ത്രോട്ടൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളത് പവർ ചെയ്തിട്ട് മെല്ലെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കൺട്രോൾസ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ക്രാഷ് ആവും. സോ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വളരെ പേഷ്യൻസ് വേണം ഈ ഒരു സിമുലേറ്റർ കളിക്കണമെങ്കിൽ. സോ ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോസ് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് പാർട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയാണ്. അത് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ പുതിയ എന്താ പറയുക, ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഗെയിമിൻ്റെ കൺട്രോൾസൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആവും വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് സാധാരണ ഒരു ഗെയിമേഴ്സിനുള്ളൊരു ഗെയിമല്ല, ഒരു സിമുലേറ്റർ അല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് എന്താ പറയുക, ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എന്താ പറയുക പറപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ളൊരു സിമുലേറ്ററാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരു ടൈം പാസിനോ അതോ ഒരു സാധാ ആക്ഷൻ ഗെയിം പോലെ നമുക്കത് കളിക്കാനില്ല. അതൊരു ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് റിയൽ ലൈഫിൽ ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത്, ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എന്താണ്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വെതർ, പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് വെതർ, പിന്നെ വിൻഡ്, അതൊക്കെ ഇതിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും റിയൽ ടൈമിൽ. അപ്പം അതൊക്കെ പഠിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയവർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സിമുലേറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ചുമ്മാ എന്താ പറയുക വെറുതെ ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഓരോ എയർപോർട്ട് ടു എയർപോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വേൾഡ് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളും വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പം എല്ലാ മോണ്യുമെൻറ്റ്സും ഉണ്ട്, എല്ലാ ബിൽഡിങ്സും ഉണ്ട്, വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ അതൊക്കെ ഒരു ട്രൂ ഫോട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഗെയിമിൽ കാണാം. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്തായാലും എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.